أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة الأكارم جميعا، ورحمة الله وبركاته. البحث حول الموصول والمقطوع من الرسم القرآني. وصلنا إلى الجزء 14. في هذا الجزء عندنا حالتان. الحالة الأولى في الآية رقم 70 من سورة النحل في الصفحة 274. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لكي لا، هذه لكي لا كتبت في كل القرآن الكريم موصولة، الياء باللام. في 3 مواضع منها هذا الموضع كتبت بهذه الطريقة، مقطوعة لكي لوحدها ولا لوحدها. الحالة الثانية في الصفحة رقم 275 في الآية رقم 76 من نفس السورة، سورة النحل. أينما وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما. أيضا هذه كتبت موصولة بهذه الطريقة أمامكم في 4 مواضع فقط، وإلا في كل المواضع الأخرى كتبت مقطوعة أين لوحدها وما لوحدها، بينما هنا كتبت بهذه الطريقة التي أمامكم في المصحف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.